TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Usami City Economic Enterprise Regulatory Board subling gimugna. Bago na ang Seat of Officers sa gikonstruct nga Usami City Economic Enterprise Regulatory Board. Ang mga bag-ong membro sa Usami City Economic Enterprise Regulatory Board gipahibalo ni Honorable Cecil Cu atol sa ulahing regular session alang sa pagsagop niini. Si Mayor Sam Norman G. Fuentes maoy chairman, Honorable Cecil Cu Vice Chair, Mr. Jaime Tumada Secretary o kining musunod mao ang mga membro. Honorable Daniel Lau City Economic o City Council Member, Honorable Marcelo Romero de Sicon City Council Member, Honorable Marcelian Tapayan City Council Member, Ms. Rotisa Grace Owano City Administrator, Attorney Gwen Cassandra Levitario City Legal Council Member, Engineer Mary Murray Alianic, Head City Engineers Office, Engineer Froilan Bundaco, Head Solid Waste and Environment Management Office, Honorable Salvador Canlas Jr., ABC President, Honorable Roberto Linsag, Dimaluna Punong Barangay, Honorable Evelyn Ricamadas, 50th District Punong Barangay, Mr. Jurlan Moralion, Federation President, Usamis Motor Club Association, o si Ms. Rosenda Bihes. Dugang pa ni Honorable Cecil Cu nga niining simanaha ang bagong liderato sa Economic Enterprise Regulatory Board mapahigayon og panagtagbo sa labing unang higayon aron tukion ang responsibilidad o gatulmanon isip membro sa maong hugpong o ang mga programa nga i-prioridad ilalom sa administrasyon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. An order reconstituting the Usami City Economic Enterprises Regulatory Board, providing its composition, functions, and purpose, with the following members: the chairman, our city mayor, Honorable Attorney Sam Norman Fuentes; vice chair is yours truly; secretary is Mr. Jaime Tumada, the economic enterprise manager. Members are Honorable Daniel Lau, Honorable Marcelo Romero II, Honorable Marcelian Tapayan, Ms. Ruteza Grace Owano, Attorney Gwen Cassandra Levitario, Engineer Mary Murray Alianic, Engineer Froilan Bundaco, Honorable Salvador Canlas Jr., Honorable Roberto Linsag, Honorable Evelyn Ricamadas, Mr. Jorlan Moralion, and Ms. Rosenda Bihis. Anytime this week, Madam Chair, we will be calling our first meeting with the new members of the Economic Enterprises Regulatory Board. So, with this, Madam Chair, the approval for the concurrence and adoption. That is an order reconstituting the Usami City Economic Enterprises Regulatory Board, providing its composition, functions, and purpose as being presented by the Honorable Cu, the Vice Chair on the Committee on Trade, Commerce, and Industry. 1TV Patrol. Mga meeting sa IP tribal leader sa Usamis wala na gitunga sa City Chieftain. Daw mga anak nga giabandonar sa ilang ginikanan ang pamati sa napulog usa ka mga tribal leader sa Dakbayan sa Usamis. Ang umatod pa ni Indigenous People Affairs Committee Chairperson, Honorable Dinky Suizo, atol sa ulahing regular session sa konseho nga kini karon ang gikabalakan sa mga IP tribal leader kung interesado pa ba ang ilang city chieftain nga si Bae Rolinda Bation nga panguluhan ang IP community sa Usamis. Gumikan kay tulo na ka mitingan nga wala na kini makatambong. Wala gitunga ang quarterly meeting, particular sa third o last quarter sa miaging tuig sa walay piho nga rason. Ingon man ang meeting ni adtong Enero 28 nining tuiga gumikan kay aduna kini matud pa giapilan nga imbitasyon sa IP provincial.
Gusto sa mayoryang tribal leader ning syudad nga makaapil og regular meeting si Bae Relinda Bation aron sa tuyo nga matoki ang mahitungod sa IP Cooperative, IP Women's Program og ang nagpadayon nga concern sa ancestral domain og ang Barangay Indigenous People Mandatory Representative. Out of 11 tribal leaders of the city, 9 were present during their tribal meeting conference. Unfortunately, the chieftain were not around due to a commitment at the provincial office, but the reason that these 9 chieftains would like to call for a meeting because I think they need to have it because the last quarter of last year and the third quarter, there were no activities conducted or even a meeting called upon by the chieftain leader, Relinda Bation, and they feel they were abandoned or that taken care of. So that is why, according to the rules, that among themselves, they could convene themselves for a meeting, and it would be very important that the leader, their chieftain Relinda, will be around, but sad to say, she was not around. So I think they will be calling again another meeting for their chieftain to be around. And in fact, it should be the chieftain who should be initiated the said meeting so that they could have the agenda on Subanan cooperatives, the Subanan women, ancestral domain concerns, and barangay IPMR concerns. These are the agenda for the supposedly meeting that supposedly initiated by the chieftain Relinda. So probably they will call another meeting. Hopefully, chieftain Relinda will be present during their meeting. Thank you. Okay, thank you for your information. One TV Patrol. 597 ka pasahero sa barko stranded sa Osamis Port kumikan sa bagyong Basyang. Anong detalye ni Johnny Tommy? Na-stranded sa pantalan sa dakbayan sa Osamis niadtong niaging adlaw ang 597 ka pasahero. Human gikanselar sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa barko alang sa Cebu ug Manila. Ang kanselasyon sa biyahe sa mga barko bunga kini sa hulga sa bagyong Basyang aron masiguro ang safety sa mga barko. Sa unang adlaw sa kanselasyon, walay gipagulang abiso ang PCG kung pila ka adlaw ang kanselasyon. Apan andam ang Department of Social Welfare and Development sa pagsuporta og pagkaon sa na-stranded nga mga pasahero. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol. Dugang pa sa hanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol human lang sa mga buluwanong pahinom. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.